Nobel Prize in Peace in 2024. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2024 Nobel Peace Prize to the Japanese organization Nihon Hidankyo. These grassroots movements of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the Peace Prize for its efforts to achieve a world free of nuclear weapons and for demonstrating through witness testimony that nuclear weapons must never be used again. In response to the atomic bomb attacks of August 1945, a global movement across whose members have worked tirelessly to raise awareness about the catastrophic humanitarian consequences of using nuclear weapons. Gradually a powerful international norm developed, stigmatizing the use of nuclear weapons as normally unacceptable. Thus, uh, norm has become known as the nuclear taboo. The testimony of the Hibakusha, the survivor of Hiroshima and Nagasaki, is unique in this larger context. These historical witnesses have helped to generate and consolidate widespread opposition by nuclear weapons around the world by drawing on personal stories, creating education campaigns based on their own experience and uh, uh, and issuing urgent warnings against the speed and use of nuclear weapons. The Hibukusha help us to describe the indescribable, to think the unthinkable, and to somehow grasp the incomprehensive pain and suffering caused by nuclear weapons. The Norwegian Nobel Committee wishes, nevertheless, to acknowledge one encouraging fact: no uh, nuclear weapon has been used in war in nearly 80 years. The extraordinary efforts to Hidan Kyu and other representatives of the Hibakusha have contributed greatly to the establishment of the nuclear taboo. It is therefore alarming that today this taboo against the use of nuclear weapons is under pressure. The nuclear powers are uh, modernizing and upgrading their arsenals. New countries appear to be preparing to acquire nuclear weapons, and threats are being made to use nuclear weapons in ongoing warfare. At this moment in human history, it is worth reminding ourselves what nuclear weapons are: the most destructive weapons the world have ever seen. Next year will mark 80 years since two American atomic bombs killed uh, an estimated 1 lakh 20,000 inhabitants of Hiroshima and Nagasaki. A comparable number died of burn and radiation injuries in the months and years that followed. Today's nuclear weapons have far greater destructive power. Uh, they can kill millions and would impact the climate catastrophically. A nuclear war could destroy our civilization. The fates of these who survived uh, the infernos of Hiroshima and Nagasaki were long concealed and neglected. In 1956, local Hibakusha Association, along with victims of nuclear weapons tests in the Pacific, formed the Japan Confederation of A minus and S minus bomb sufferers organizations. This name was shortened in Japanese to Nihon Hidankyo. It would become the largest and most influential Hibakusha organization in Japan. The core of Alfred Nobel's vision was the belief that committed individuals can make a difference. In awarding this year's Nobel Peace Prize to Nihon Hidankyo, the Norwegian Nobel Committee wishes to honor all survivors who, despite physical suffering and
painful memories have chosen to use their costly experience to cultivate hope and engagement of peace. Neon Hidanku's health has provided thousands of witnesses, accounts, issued resolutions and public appeals, and sent annual delegations to the United Nations and a variety of peace conferences to remind the world of the uh, pressing need for uh, uh, nuclear disarmaments. Uh, One day, the Hibakusha will no longer be among us as witness the history, but with a strong culture of remembrance and uh, contending commitment. New generations in Japan are carrying forward the experience and the message of the witnesses. They are inspiring and educating people around the world in this way. They are helping to maintain the nuclear taboo, a precondition of a peaceful future for humanity. The decision to award the Nobel Peace Prize for 2024 to Nihon Hidan Kyo is secretly anchored in Alfred Nobel's will. This year's prize joins a distinguished list of peace prizes that the committee has previously awarded to champions of nuclear disarmament and arms control. The Nobel Peace Prize for 2024 fulfills Alfred Nobel's desire to recognize efforts of the greatest benefit to humankind. 2024 সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছে জাপানের সংগঠন নিয়ন হিদান কিউ। তারা মূলত আমাদের বিশ্বে যাতে যুদ্ধের সময় পারমাণবিক অস্ত্র বা নিউক্লিয়ার ওয়েপন বন্ধ করা নিউক্লিয়ার ওয়েপন ব্যবহার করা না হয় সেই জন্য কাজ করেছেন। সারা বিশ্বের নিপীড়িত, নির্যাতিত, বঞ্চিত মানুষের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য আমি কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। বিশ্বের সকল জীব, সকল প্রাণী, সকল মানুষের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করাই আমার জীবনের লক্ষ্য। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবতে আমাদের বিশ্বকে রক্ষা করা, বিশ্ব সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলতে আমাদের বিশ্বকে রক্ষা করা এবং সংক্রামক রোগ ও দুরারোগ্য রোগ হতে আমাদের বিশ্বকে রক্ষা করা, যেমন এইডস, HIV, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু সহ দুরারোগ্য রোগ হতে আমাদের বিশ্বকে রক্ষা করা। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব হতে আমাদের বিশ্বকে রক্ষা করা, সাইবার বুলিং, সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করা এবং চাইল্ড লেবার বন্ধ করা এবং শিশু শ্রম প্রতিরোধ করা, নারীর প্রতি যৌন সহিংসতা প্রতিরোধ, নারীর প্রতি নির্যাতন প্রতিরোধ এবং নারীর ক্ষমতায়ন, ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিশ্চিত করা, যুদ্ধক্ষেত্রে নারী এবং শিশুদেরকে ধর্ষণ, হয়রানি, নির্যাতন বন্ধ করা এবং আমাদের বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। বিশ্বের সকল জীব, প্রাণী ও মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কাজ চালিয়ে যাব ইনশাল্লাহ।